Hello everybody, how is it going? I hope you are perfectly doing well. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في قناة English with Mimon. In this video we are going to cover another tense which is the future perfect. Particularly we are going to focus on the affirmative form. The future perfect is a tense of the second baccalaureate program. هو درس من دروس ديال ثانية بكالوريا، داكشي باش بغيتكم تنتبهوا أكثر. Alright, for this tense we need to know three things: the use فوقاش نستعمل التنس، time indicators هما الكلمات المفاتيح اللي كيكونوا مع التنس، and the form which means how to conjugate the verb in the future perfect. Alright, let's get started with the use. Future perfect is used to talk about actions that will end or finish in a specific time in the future. هذا الفيوتشر كنستعملوه باش نهضروا على شي اكسيون اللي غادي تسالى في وقت محدد في المستقبل. اوكي، هذه هي راس الشيء اللي كنستعملوه فيوتشر بيرفكت. اكشنز هما شي افعال that will finish or end in a specific time in the future. Okay, هذه هي السيتواسيون فاش كنستعمل future perfect. Okay, actions that will end or that will have ended in a specific time in the future. For example, by the end of next year I will have graduated from the university. By 2030 COVID-19 will have disappeared. Okay, شي اكشن غتسالى في وقت محدد in the future. Alright, for the time indicators، بالنسبة للتايم indicators هما الكلمات المفاتيح اللي كيمشيو مع التنس هما by the end, for example by the end of this month, by next week or next, by this time, by tomorrow, and by a date in future. by وعندي شي ضغط مستقبل. Okay, by the end, by next, by this time, by tomorrow, by 20 and 30, before 20 and 30. These are expressions that we use with the future perfect. كما كتلاحظوا كاملين فيهم by. Okay, هذا هما time expressions that we use with future perfect. Okay, now we are moving to the form. The form which means how to conjugate the verb. كيفاش نصرف verb. We have one rule. future perfect عنده قاعدة واحدة. السبجكت كيكون عندي شنو كندير أنا؟ will have، ديما هذا have خصها تكون، وداك الفيرب اللي عندي كنحطو في past participle. It's very basic. Okay, subjects will have past participle. For example, I will have finished my work by tomorrow. غنسالي خدمتي غدا. شي خدمة كنت كنديرها وغنساليها غدا. Okay, subject will have and past participle of the verb. Okay, what do we mean by past participle? شنو كنقصدو past participle؟ past participle فيه two types: verb plus ed، بحال هذا اللي عطيته هنا finish زدنا له غير ed. كان irregular verb، كنشوف الخانة الثالثة في irregular verbs. The third column
of irregular verbs. Okay, for example, I will have taken all the exams by this week. Subject will, have, and past participle of the verb take. اوكي هنا درنا take ما درناش ed حيتاش كاين في الليست ديال irregular verbs. ضروري خصكم تحفظوا ديال الليست ديال irregular verbs. اوكي غادا تصايب فيديو ديال present perfect، هذيك هي الليست ديال common irregular verbs. اوكي صافي الا كان irregular verb كندير له ed بحال هاد finish. كان irregular verb كنشوف الخانه الثالثه حيت كاين ثلاثه الخانات في irregular verbs. الخانه الاولى infinitive، الخانه الثالثه simple past، الخانه الثانيه simple past، الخانه الثالثه هي past participle. Okay, so this is how to conjugate the verb in future perfect. Subject, will, have, and verb past participle. Okay, I hope you all understood this rule. Let's move to the activity below in order to make you understand more deeply. خدموا التمارين باش تفهموا أكثر. Alright, to deal with these type of exercises, I want you to memorize two things: the rules and time expressions. باش نتعامل مع التمارين مزيان غنحفظ time expressions and the rule قاعدة. Alright, let's start. A. By 2030 they complete the project. أول حاجة راح هو time expression، خاص نحدد tense للبودي. عندي by 2030 راه شفنا الفوق future perfect. صافي غنجي ليك نطبق القاعدة. They كاينه قاعده واحده will have past participle of the verb complete. ما كاينش في الليست ندير ايدي في الاخر ندير غير دي completed. By 2030 they will have completed the project. اوكي الا عندي verb كيتلب في الاخر كنزيد غير دي. Alright, B. We finish the first chapter by next month. شنو هو time expression؟ Yes, by next month. So, by next month هي future perfect. عرفنا الفوق. Alright, we will قاعدة. We will have past participle ديال verb finish. غياخد ed. صافي الفيرب اللي ما عنديش في الليست راه كياخد ed. Okay? C. The students take all the exams by next June. شنو هو time expression؟ Yes, by next June. The student صافي نطبق القاعدة will have take ما غاديش نقولو taked. Yes, it changes. It's an irregular verb. هذا كاين في الليست. Past participle taken. The students will have taken all the exams by next June. D. By this time next year I work for bank 14 years. هنا عندي two time expressions. عندي جوج. عندي 14 years and عندي by this time next year. صافي by this time next year عطيه future perfect يعني عندي future perfect. نطبق القاعدة will have work is a regular verb ما غاديش تبدل يعني worked. I will have worked for a bank 14 years. Okay? E. They write 3 books before 2028. Please tell before you do have time indicators. Before a date in future فاش كتلقاو before وشي تاريخ في المستقبل حتى هي future perfect. So the rule, let's apply the rule. Will, they will ديما هاد will have خصها تكون و past participle ديال right ما غادي ياخدش ed كيتبدل راه كاين في the list of regular verbs كيولي written. Okay. F.
The tourists visit all historical sites in 2 weeks times. Yes, time expression هو in 2 weeks times. زيدوها حتى هي في لا ليست ديال time expressions ولا time indicators. The tourist نطبق القاعدة will have visit past participle. ما كاينش في لا list of irregular. شنو ندير له ed. Yes, visited. The tourists will have visited all historical sites in 2 weeks time. في 2 سيمانات التوريست غادي يزوروا كاع المواقع التاريخية. يعني شي اكسيون غتسالى in the future في 2 سيمانات. Okay? I hope you all understood how to conjugate the verbs into the future perfect tense. Please don't forget to subscribe in order to get any news. Thank you. وتسجلوا في القناة باش توصلوا أي جديد. Bye. Take care.